Uganda Eyenkya. Okwogerako ku nsonga ya abamu abakkiriza nti abamu bakkiriza ddala nti ddala kituufu 2021 okwegatta kwa Besigye ne Bobi Wine. Tekiriiyo. Tekiriiyo. Bobi Wine has messed up himself. Bobi Wine yagira ku kadi y'abavubuka and the government had done many things about the youth but they lacked publicity. Bobi Wine n'ava ku ky'abavubuka. Abavubuka bokka bakumala kubamba gamba nti president yamaze mu buyinza emyaka 35 ekitegeeza omwana gwe yasanga mu lubuto ayina emyaka 35 how many he found nze yansaka n'emyaka 23 ngenda mu emyaka 58 ngenda mu nkaaga a generation ekitegeeza abavubuka abato abaliwo kati be bakaba emirimu nga mmwe bo tebajjukirira history tokola ki but Bobi Wine failed. So yatomedde. Yatomera. Ekyamulema ekyo to utilize. NRM erina byekoledde abavubuka tebisobola kubeera highlighted. No, tebalina capacity. Ebyogerera. Abalala boogere nga babano balya. Genda oboogerere bo nga batwala ssente. Genda oboogerere kufuuka mbwa. Kati gwe ofuna owulira ayogera. Sente zaabo oluziridde za COVID. Olunaabanga okuzirya mbwa ofuna akomebwa aboogerere mu kalulu. Ani aboogerera? Ani aboogerera atanyiiga oyo? Nti sente bwe zituukanga mukanyuga embwa. Sente bwe zibeerawo nga mutuyita. Ani musiru oyo gwe mukozesa? So problem zaabwe ti people Museveni yakoze ebintu bingi but they are not highlighted. When people talk is only because even the opposition is part of the mafia gang. The mafia gang does not want to criticize Museveni because whatever you criticize Museveni as a person like Emilia Gunja who has failed in Aigigi's office colluding n'abo abasajja abo baani ababapya sente become a judge. How will she handle cases? Yali badde agenda wuwe kulunda mbaata. But nobody bothers. Nze my fear age nti Museveni bw'aba avuddewo we shall have a coup. 2, we shall have a headless revolution. You don't expect peaceful transition. Bajja kuyika mu luguudo abadduka anti bano baganya okukkiriza nti ensi yabategeera babbi buli wamu n'akatundako omulwadde. Kakati bano abantu bakyabulako abakoleeza nti ng'oyo ow'emasaka yeeyokeza. Is only because boda z'abano ababbi. Singa boda zibadde z'abaana abo ne beeyokya kyali baddewo mafia yenna nyini boda. That's why mafia manages to control aba boda. Osanga babayise ne baganga musikomu yawo don't cause chaos zaabwe boda zaabwe. Naye bweriba naye nazo bwe balitegeera tiwe tukola chaos nazo tugenda nazo bano nga batemye. Wait, we shall have a headless revolution. That's my fear. Headless revolution teyina gwemanyi. Basooka ne banoonya ffe abali mu gavumenti nga bali baddukidde helicopter n'obwato bwabwe obuli ewa Sudan nga baatemye dda gwe bakwatira ono yakigwako. Kati bali bamala okudduka tajeti banoonya baki oyo yabadde tataka kufiira. That's why yataka be. Nze mbakuba lwa kintu ekisijja kudduka wano bakomye obubbi baleme kutugattiramu. Kati nze tebasobola kujja wanga aba opposition bankubira ki because I fight for the ordinary man even more than the opposition itself. Nina omulimu banwanyisa nengubawa mange baali bamuwekya. What did I get? Humiliation. Ntweye pusi ne bakaleeta mu meeting bannalwiso nakalema batudde nabaatoolwabwe lujja kukyolaba ennalwiso ngadduka mu bukadde ujja kubera banga badduka mu bukadde. They cannot avoid this. Is inevitable. Uganda yeetaaga kabiriiti kokka because the firewood is there. You get a mad man ebyo bimukola ebyo kwata boda z'abaana ne mujja boda z'abaana ne muzisibira ku gundi ne mugamba ba boda temukola temubawadde mmere. Register the boda people and gave them free food because education amasomero maggale tewali alumwa naye ati simuwe mmere nene mmere nayo ne mugibba 59 billion ne badduka ne bagula ebizimbe ne bakola ki nabyo bajja go to Ethiopia.
yiyo personal pata wake yiyo tyagiri muti olabe bwe babyegana si kyange sibo bali ku mpingu ense kuba mizira gwe bakwata yagenda mu komera gwe bayola yedduka. We have seen it in Angola. You go to Angola, the former president, he's on the run. His children are on the run. Yes. Kubanga abantu baga nti ezo sente zaffe tewali kiyamba mu kulembeza ze mu buyinza nga kulwanyisa corruption. Even Museveni himself kati can reinvent himself. Museveni akwata yaba be mukomera aba be akambuwa lola bendu ngolo za akakisobole kyabamba sajja ayo ku bavubuka abamu be kabangali abantu bamulabe kumiki nga babetuloze ekibuga nga bagikanga baddeko n'obugalu Mirundi oloze kyakisobola abasinga basajja abali mu kintu ekyo akisobola okutaka abasajja be mu makomera ate bano bajja kuddu kubanga kakati nti how do you explain nti ababbye sente nyingi bo temubakwata naye bannasali be mukwata ne musiba bayinginiya byandala be mukwata ne musiba ne mubonera future yaabwe naye be munoonedde future yaabwe mulowooza basiru kubanga ye for me nze I vomit I vent out my anger ndi munyiivu very bitter. How can you kill my future? Kubanga omukulu yajja najjayo 5 billion ye nadduka n'agula akeedi embwa ne bakanyuga kasasiro. People are bitter. So me, I can predict 2 things in the future. One, when Museveni retires, that's when the second liberation will come. Very violent and bloody. When I read my book, I tell you, Museveni's succession will be bloody. Okujja konga bantu baleese okubba kagulupu ako nga kamatidde naye bagenda Italy n'alabayo fashion y'ekizimbe n'akigula n'agenda Dubai n'alabayo eki n'akigula kwega appetite insatiable urge for property owning yebaleetedde obuzibu yebaleetedde obuzibu as the people become poorer nti kuba amawulire tegatuwandiikako tebategedde ababba baganda baga neyazeze ku nnyina ekiro bamutegeera. People no ababba sente za covid gwekyoga nti kakati oyo omukazi akyenyi tajja kubulya beewaabwe abo babajja muga nti ojja okwesimba wano ku miriri gya sente otuleeteddewo ki eddwaliro lya wano wali okola mu ddwaliro ly'erango eddwaliro ly'erango mu wali okola liyina ki nga terina kyerina bamubuuze lwaki tekirina nti bali bwe bakwata ku sente batuyitambwa nga naye olugambo lugenda ng'obukyayi busaasaana. This is what they kill systems. This person will at the end of the day gwogamba nti bala mutajja kutuuka ekiseera akuwe nti ezo sente tebazimpanga bala mwejja kutuuka ekiseera abyegana yukira amazima nti ezo sente tebagambanga nti bambadde miliyoni 5 tebazimpanga nga bali bamugamba gweyogereranga kiwatwalanga zaaki kale yowa close time will come to come mumuli baana bato mujjabbira baana mugaye nti akasajja kaabiragula bali kabangali ne galubindi nga babeetoleza ekibuga endulu zivuga muzeeyi abasuubira Bobi Wine okwambazibwa engule mwaka 2020 bagamba biki Bobi Wine tali kankubuli nkugambye ti Bobi Wine's mission is to create trouble, get MPs and maybe we'll go back to school. Talina future kubanga neki organization ye ababaka ba parliament si political party tali jesinga nkati people power is a slogan. How will you control the MPs or the councillors abayisemu? How will they be counted? Are they going to be independent? How are they going to conduct themselves? After going to parliament you lose control over them. Abajja bafukamira nkugambe ndikati mmengo laba yabagendayo. If you organize omukolo gwa kabaka kati akujja ko bava mu kitundu ekyo who else will go to the kabaka's function. Why? Mengo does not matter. Neba alwananga namboze nze nkuli akakiko k'ebyettaka namboze kati namboze amala emyezi omukanga nga tayisiza kigambo federal mukamu nganda federal mukamu kubanga it is still nenanyini yo minister wa butter trade ali emengo ne federal ya jibatalinga kakati yeyonga wafa wofu bambuliyako munadini yagenda n'abakatuli kibe abatalina mirimu abamaanyi abava ku mirimu president yagaana omula nga nsonga ki
Why do you bring these people? If everybody, Muslimu aleta, no Catholic aleta, no Museveni aleta nani, who will run this government? Yes, it was wrong. Me, if I lose my job, I cannot go to anybody. Tebanda bangayo wa muntu emyaka 7. Nti atenge nde wagundi atanjogerere ki ono gwe najjirira ngobye. So abantu baffe there is no way ensi ejja kutambula, ensi ejja kukola ki, ensi ekirungi kyayo ti ensi bwevundiddamu n'emeruka. Germany was devastated in the Second World War, it has the largest economy. Japan was devastated in the World War, it is the third economy. Britain was part of the victors, what does it have? Russia, apart from military, and what? Development here will reach. Obulamu bugenda kubeera butya muzeeyi after Museveni. Anti ngobuliti. Nakangojeko ekyakabiri tikaliri ky'oyogedde eky'abaana. Every society develops its mechanism of survival. Tikakati mmwe twakulira sirimu najja. Kakati ate mmwe bangi temumufudde ng'ate abaasooka. Kati COVID-19 is no longer scaring. Tukitegedde okola ki. We have known it. What were remedies? Masks biki. But those who died before the discovery of this, society will always hold itself. Buli abajja providing a solution. So bulaba nti dollar ya America eriko pyramid. What does that pyramid mean? That every American president must put a layer on the government. Pyramid yaba Misiri neye yajeta mu America. That every American president must add something to develop America. America must be in the driving seat. America must be the superpower. America must be an international policeman. Global policeman. Babimanyi. Mzee okwogerako ku Electoral Commission Justice bya Bakambwe evidde natugaate balina nsimbi zigenda kubeera nga ziteekateeka akalulu omuli bano aba prisoners oba abasibe ssaako nabali ebweru w'eggwanga nga koti bwe yalulinga recent. Nze ku lwange byabaka masimu naamu nnyo hope. Have no hopes. Mu kakiiko ke kakulira. Yes, mu kakiiko ke will cause as trouble. We are likely to get 1980 if we don't take care. Why? Byabaka is an amateur and the vice chairman is an amateur. So a commission is ruled by or led by amateurs. Yes. Kubanga, why do you come to me and complain? First of all, what you don't know. Abantu abo mwetemenche baba bagoba. Why do you tell me that criminals, that prisoners have a right to vote? Waliwo lunaku Besigye yagamba nti abasibe bonna abali eruzira abali mu makomera bonna ngenda bbata nditeeka mu byange abantu abasibe ne basiba emigugu nti bagenda. What if somebody says that mbu abali ebweru balonde? Which mechanism do you have? Nga nabali mu Uganda wano bali mu okulonda nti bw'oba tolina mmotoka oba bodaboda omanyi nti bakuga nti omukadde aligendi ayagala okulonda genda omukimeyo. If some people don't vote here because of transport, how can you say babi here to president bali nyenyonyi ne bagenda mu America simanyi Uganda is what ne bali ya center aba bakaba parliament ne bajja ebirogologo ebitakola? They are not realistic. Are you going to campaign in prisoners? What's the attitude towards society and towards this the system? Every prisoner you will talk to will say no, I'm innocent. I was victimized. Kakati ebyokuki muve kuziri ensi tire bana Uganda abali n'aba America abali bamala kibala. Do they change the percentage or not? Nemumbeere excited nti omusibe gwe waba otegeerera baddira omusajja owerosi ng'abadde werosi oba wa defense azze omusango bamusibe olabe kye bamukola olaba ababbi kye bamukola ti yabadde oyo yabadde atukwata. You record the same kadukulu and you find many people who are you found in kadukulu having been arrested by you.
They can even kill you. Some people suggest that we should have different budukulu for LCs. Ojja kusanga ababbi bewasibira eruzira obasangeyo bakukuba ekiro kyonna bakuzinise bakusiikisa ekyapati kubanga kasasaawe mwemala okuwera bali abasajja ne baggalawo. What happens inside the cells ensi eba tekimanyi bali bajja lwaggula ne bamuyomba ne bamukwata omuliro baga nti mweyombesa mujje mutoloke muserikale takomawo kakati balioka bakusekula emiggo kati baba kuba wa defense can they vote the government that put them inside ebyo temuli kyembagamba nti Besigye omulamuzi yagamba ogola nti Besigye waddembe okwesimbawo ngaali mu kadukulu kakati ate campaign ene emumenyera ki is outside can talk. If he could win inside a prison cell using agents Kibachi olwali okulondebwa okubeera leader of the coalition yafuna accident ya motoka. The campaign almost all the campaigns were done without him. He only came back a few weeks to the elections. Kati kibaganye iki. Why does Besigye fear nti obululu bwabadde afuna bulijjo million 3 oba 2 kuluno tajja bufuna batu ado? They are not interested in voting. What they are interested in is the population, to incite the population using the results, and you will see it with that type of commission, election commission. Mujachira muze biche bigenda ku influence nga akaluka na akajja like what you have done already. Hey, kiringa bugamba abana beso nti mukole ebigezo. What is going to change? Ekigenda okuchenjenga nti lady ezisinga za babaka ba parliament, lady ezisinga za abantu opponent wajja gulayo tisoyogererako. Yeah, true. Yeah. This is what is going to happen. Ojja kuza munagula bizindalo munabeera nabimeka kubanga temukirowoozangako nti ojja kujja ku TV omusajja genti ayagala obukadde 5. So the thieves will buy more space on TV. Ate waliwo kakati gweina TV mu byalo balina TV. Abazungu bali ku advertisement bali ku slogan. Everybody has a TV set. Ne wano mu Uganda wosanga ng'omuntu tamanyira kumanya mbeera ya budde. The most important program on the television ntebereza ya budde ne radio to decide what we are going to put to dress up, we are going to put on. Kakati babiina. It is the challenges. Move to bali tumanyi rallies. To me, I think rallies can still be organized, observe, kubaga kati mundaba kabasi semba buli ne mwala wa kuteesa. Bonna bakuba enkunga. Ne bakuga nti tuobservinze bulungi twali badde honest. If when I am watching television, I see people organizing functions like a Kabasi and Honorable Kutesa's daughter in December. How do they organize? They say the meeting was organized, observing social distancing and sanitization. We can have meetings, rallies, that people should not transport people, because you can transport people from the border areas and Mulwala. People must walk on foot to the rally. Rosalwaso asambula maire 5. Era bajja kuba ba mu kitundu. Lwakuba nti abantu kati bagenze bategeera nti ebya COVID-19 biyingiddemu obubbi. Leero lya abantu babadde batano bakwatako. Fiye badde eva Europe ne mu America. That's what they campaign. Bano batandise okwagala okubbira mu akedis, batandise okubba emmere, batandise okola. They have discredited the whole thing. Chifu. Echa COVID-19 chifu. Okujjako ng'ogobye minister n'ogoba permanent secretary lozimbe team endala with a new approach. N'ekyo kino chifu. Abamu bagamba ati deputy opposition obutasawo rallies. No. Anti nkugambye nti okulonda tosobola gamba kya busiro. If Museveni fears rallies, force him to accept rallies. But if you also say, hey, let us extend, then if Museveni does not want rallies, when you extend, he will be dead.
kyabusi kyenkunyonyola okitegedde nti busiru bwoganda Museveni akozesa COVID-19 tuleme kulonda. COVID-19 is a snake that has disappeared in the house, which are only be safe if there is a vaccine. Kakati mweyongezaayo, what the conditions will change? Chichi mumwina abantu 8 bala bafumbirire muyamba bano ba change kuongera kulya sale isolation centers tugenda Nambole bichi. Fight the money inside, fight these people who are extending COVID-19 campaign. We would now change. The issue would be not to tell us how it is contracted, how one gets it. The issue would be now to coexist with it. Even these centers in Bakambwe, missionary hospitals in Europe, if you don't develop conditions, what's the conditions? You remain at home. Never bagamba obuyumba bwa mutono ojja kusiika n'abaana kuba baagala mugende eri Diana akole na change akole ne bannabo mwina kubeera eri nga temina nakemulya kati ekyo kifu programu ya Diana na change ne bannabo is a dead campaign. What you need to do is to set up a new one with the hope on how, based on how, not how you get it. The new one must be based on how you avoid it but coexist with it. Information yabantu je bagala isembera da bani abadde bagala okumiza omusumuze mu bya akabenja ka bebamanyi enembera gwe ankubuza. These people know very well, apart from intimidation, they cannot openly kill me. It can spark of something bad against them. They cannot. What they should do is to understand the type of character. Me, I don't believe in defeatism. I have a lot of information about them, but they don't know how to handle me. I cannot accept their money. They just said, Gaddafi yakuba ennyonyi erokabi nefiiramu abantu. Gaddafi naga nti abacompensators. Obama yabagamba, if everybody who kills innocent people compensates, are we encouraging terrorists or not? Kakati gwe watwala 5 billion yenaduka nanyini nsi naduka ne 5 billion nagenda agula arcade. Gwe ina arcade nze ninachi. Tuli consigne nkufune kuoki. Njokalo obujozo obwo oleme kubuddamu. Mukomye okujoga abantu ne kampu yabwe nayo yasasisi lwa bujozi. If many of us come up and we sacrifice, others will run. Nabo bajja komo kujoga abantu. Titwajoga omusajja yatulemerako. He exposed us. Bajja komo kujoga kubanga obujozi bwabadde bakujjano bakuteeka wano togenda tokwata mulimu bula togenda. Don't go there. Don't take up the appointment. Bakujjano ngo yinga duka ne 5 billion zenga agula ekizimbe gwembwa nga basula kasase. Go home and sleep until another government comes. Ebigambo ebisemberayo eridala abantu abadde baagala okumiza omusumuze. Tebayina. They are not intimidatable. They have reached a level where they cannot sustain their survival. Many people are awake now. Once you tamper with the food, you tamper with the medicine. You round. This is COVID-19. About some of these were all educated. In 1848, there were revolutions in Europe. Government collapsed after the other way. Look at the conditions. You go and study what caused the revolutions in Europe in 1848. What did they have in common? In fact, the best they would do is to return some of their stolen funds to the public. You donate through lottery. You do what? Sente bazina. Nayo kulowooza nti bali producing a leader oba okufuga eggwanga lino. It will spark of a revolution. Nkubuulira. Kusakambinga ku pressure yaabwe. No. Abo si babala. Nze omuntu gwempagira ali omu yekka Museveni. Sirina mulala.
amwansale but one person, nobody else, hakuna mwingine, moja peke yao. Wagia Museveni senale. Sibyo binti Guardiola byeko akakofira kanga kaliko basi. Era kaliko Museveni. Nsamwe Museveni shiti. Omuntu ayinza okulowooza Museveni yenale mu of course. Nyezo kwagala papa. Nga sisoma mu church. Nga Bishop yankyayisa okusoma obeera oko priest. Ninga nze papa mukirizamu. Me am a support of the president. I know these people stupidly over without knowing are trying overthrowing their government. And by overthrowing their government, it will all of us will be affected. These people will take helicopters and run away. They have buildings everywhere. So for them, they have an escape route. Where will I go? People will vent their anger on me. I cannot work with them. Techiriddayo ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. Omuntu ayinza ga Museveni gwowagira ate appointing abantu n'abatuusa ebifo n'abazzeeno n'abazzawawa. Nti nze oba abaleeta ye yamanyi. Naye nze tebasobola kunkozesa. Era tebalinkozesaako. Era we shall never reconcile. Ekyo bwe kitegeere. We shall never reconcile. We shall never work together. Ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. Nabagamba we can only meet in a mass grave, a prison cell, and on a flight where I have no alternative. Tetusobola. So bakitegeere. Tuno musajja ye yatukyawa n'atukyawa n'amala. No reconciliation. Sine kyembaagasa. Si bulabadde bakulaba. Mbeebaza. Okundaba. Ate nze mbagamba nti mala obudde bwange bungi. Nesiraba n'abaana bange neseeyagalako na family yange. Why? I want people to be informed. An informed society. This is why I say, let us have a floating educated people who have no jobs, rather than having a large percentage of Ugandans who are illiterate. People who can articulate issues. Even the mafia itself, an educated mafia, enlightened mafia, teyinza kuzanyira mu situation nga ya COVID-19. Noteeka abantu noba isolating, noba teeka ludda wanga gwolya sente. Can you commercialize? Can you trade in COVID-19? But the level of the mafia exposure, no bujozi bwe balina mu mutwe nti bo balwala obulwadde bwa kapa. Everybody is a rat. They have a right to pounce on every rat. Every money belongs to them. The reason like the ancient Kalamajong, who thought that money belonged to them, all cows belonged to them. So this must change. How does it change? Realism. They can transform from primitive mafialism into capitalism. And they will live by creating a masomero, by creating a factory, by creating each and live in harmony. Uganda Eyenkya.